Morning, Stephen. Morning, David. Just before we get started, do you have any injury update for us? Yes. So Ryan Jack is a major doubt. I think we're going to run out of time with Ryan unless there's a miraculous turnaround in the next 24 hours. But he's still got a good chance for the weekend. So he's close, but we might run out of time with Ryan. Joe Aribo will hopefully be back with us. He's trained yesterday and he's going to train today. So assuming he comes through today's session, Joe should be back in the squad. Katic, obviously, you know about his long term. Brandon Barker will try his little knockout today. He had a little knock on his ankle, a little bit of a twist on the astroturf. He'll try and train this morning. Hopefully he'll pull through and be available as well. I think that's us. I think everyone else is fine. What sort of system do you expect to see from Standard tomorrow, and what would you say are their main strengths? What type of system? Yeah. Well, look, I think the majority of the games we've covered, they've played a back five. So if I was pushed to make a decision, I expect them to play a back five again. Having said that, we have seen them play with a back four. We also know Bacardi, who plays in the middle of the back three, likes to step into midfield, and it almost becomes a four when he gets a bit adventurous. So we know a lot about this team and what they do in terms of systems and formations. They played the back five against Anderlecht at the weekend, and on the odd occasion, Bacardi steps in and becomes the extra midfielder alongside Simmerot. Simmerot's not in the travelling party, so it's a case of let's wait and see what team they decide in terms of the 11, in terms of personnel. But if I was a betting man, which I'm not, I assume they're going to go for a back five again. Thank you. Cedric, please. Deux questions. En fait, la première question était à propos des blessures et de ce qui se passe en termes des joueurs. On a parlé de Ryan Jack qui va sans doute louper le match puisqu'il a un problème de blessure et que vraiment il faudrait un petit miracle dans les prochaines 24 heures pour qu'il joue, mais il devrait être capable de jouer ce week-end. Joe Aribo est de retour à l'entraînement, donc il devrait jouer normalement. Et Ben Barton a un problème de cheville. Il a repris l'entraînement, mais on ne sait pas trop s'il va jouer. Et deuxième question, c'était sur le système. À quel type de système vous attendez-vous de la part de Standard Liège demain? Sans doute une défense à 5, mais on sait qu'ils peuvent aussi passer à une défense à 4. Avec Bacardi qui glisse en milieu de terrain. On sait qu'ils peuvent faire l'un ou l'autre. Si vraiment vous me poussez un petit peu, je pense qu'ils joueront avec une défense à 5. Mais bon, on verra. Il faut attendre de voir la sélection de l'équipe, quel type de joueurs vont être choisis, et ça nous donnera une idée. Thank you. Ronnie Charters, please. Morning, Stephen. Just to get your thoughts on the news that broke last night regarding Dave King and selling his shares to Club 1872. For you, what kind of legacy does a man like Dave King leave at Rangers now? And for the club, what does it mean for you and for the club that a fans group is now the biggest shareholder at Rangers? I don't think much changes for me in terms of the dynamics, how things work. Obviously, Dave stepped aside some time ago. My relationship with Dave is really strong, still in constant dialogue with Dave. Although what I would say is yesterday's news was new to me. I didn't have any idea that was going to break. So I haven't really had time to read up about it or educate myself, if you like, on what could happen in the short, medium and long term. I suppose it's a positive in terms of what I have read so far, in terms of the fans getting closer and giving them more ownership, if you like. But look, with stuff like that at that level of the club, I think I'll leave that to the people in the suits and the businessmen to do the right thing by Rangers. For me, on a daily basis, nothing really changes. But I'm sure when I have future chats with Ross and Stuart and the board, I'll be brought up to speed with exactly what is going to be going on in the short, medium and long. Cedric, please. Alors, oui, une question à propos du fait que Dave King, qui était un des actionnaires du club, a vendu ses parts au groupe qui s'appelle le groupe 1872, qui est en fait un groupe de supporters. Et que donc maintenant,
ce groupe devient un des actionnaires majeurs du club. Et donc, quel est un peu l'héritage et puis est-ce que ça va apporter des changements au club? Alors, la réponse de Steven, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Je connais Dave depuis longtemps. On savait qu'il allait sans doute faire un pas de côté. J'ai une bonne relation avec lui, mais ceci dit, c'était vraiment une surprise pour moi d'apprendre ça. Je ne suis pas encore sûr, puisque c'est vraiment tout frais pour moi. Le positif dans tout ça, c'est que les fans, les supporters vont être plus proches du club, vont être plus impliqués dans la gestion du club. Mais vraiment, je pense que ça ne va pas apporter pour moi, à mon niveau, de changement énorme. Et que finalement, ça, c'est une question qu'il faudrait plutôt poser aux gens qui s'occupent du business du club, aux managers, plutôt qu'à moi. Je leur fais confiance. Thank you, Cedric. Ronnie, Espen, please. Morning, Stevie. Morning. Obviously unbeaten this season. What is the message, what is the mantra to the players to keep the standards high? Because it's a long old season, isn't it? Yeah, I think it's a non-negotiable in terms of standards. I think we've set the standards pretty high here, you know, at Rangers. I think the standards belong to the club. I think we all have a responsibility to try and maintain them on a daily basis. The message in terms of football is focus on the next match and the next challenge. Don't look too far ahead. Remain humble and respectful to each challenge that's coming our way. The next challenge is Standard Liege, very good team, dangerous team. But tomorrow night is a fantastic opportunity for us to again go and try and qualify for the second year on the spin. That's the challenge and the only one that we should be focused on. Thank you, Stephen. Translation, please, Cedric. Une question sur le fait que Rangers cette saison n'a pas été battu pour l'instant. Quel est le message que vous passez aux joueurs? Comment est-ce que vous entretenez cette invisibilité? C'est très simple, la réponse. C'est très simple. Pour moi, c'est absolument pas négociable le fait qu'on ne doit pas perdre de match. On est dans un club où le standard auquel on s'attend de la part des joueurs est très très haut. Et le fait de ne pas perdre de match, ça fait partie de ça. En termes de football, c'est très simple. Il faut se focaliser à chaque fois sur le match qui arrive. Il faut rester humble, il faut respecter le défi et respecter l'adversaire. Donc, par exemple, pour le match de demain avec Standard Liège, contre plutôt Standard Liège, on sait que c'est une très bonne équipe, on sait que c'est une équipe très dangereuse. Donc, le défi est très clair, il faut gagner contre eux. David Tanner, please. Morning, Stephen. David. You mentioned standards there. How important is Alan McGregor in setting out those standards, and how does he compare to the other goalkeepers you've worked with in the last 22 years and 3 days? I think he's certainly up there alongside the best that I played with in terms of how he goes about his business on a daily basis. His standards are top, and it certainly helps my job when there's people in the dressing room that help relay their messages and basically set the standards themselves. His consistency levels from day one have been really high level, and Alan deserves to break this record. I'm really pleased for him. We're all proud of him here. He's never ever let us down, so he's someone who we're extremely happy with. And I think to take the record off someone like Barry Ferguson, who's got an incredible legacy here at the club, I think it should be a proud day for both. I'm sure Alan will be very grateful to take the baton from Barry, but I'm sure Barry will be very proud as well because we played together and two fantastic servants for the club. Thank you, Stephen. Cedric, please. Oui, une question à propos du rôle de Alan McGregor en termes de standards et d'exemples par rapport aux autres joueurs. Effectivement, et la question était comment est-ce que vous le comparez avec d'autres joueurs que vous avez rencontrés avant? Effectivement, il fait partie des meilleurs joueurs, des meilleurs gardiens que j'ai eu l'honneur avec lesquels j'ai eu l'honneur de jouer ou que j'ai eu l'honneur de diriger, notamment dans le vestiaire. Son rôle dans le vestiaire est vraiment très très important. Il sert de relais pour moi en termes de message. Et puis aussi, il montre l'exemple aux autres joueurs par son attitude et par son niveau constant
qui est un très haut niveau. On sait qu'il va battre donc, le record d'apparition pour Rangers. Il va battre le record d'un autre ancien du club. Et les deux doivent être très fiers d'être à ce niveau-là et de battre ce record. Luke Shanley, please. Morning, Stephen. In a difficult and busy season, how beneficial could qualifying with a game to spare be tomorrow? Yeah, that's the idea and the plan that we're looking to achieve. I think any little small marginal gains you can give yourself and the group, you've always got to try and achieve them. Be a difficult game tomorrow, but we're at home. We're in a good place. Confidence and belief is really high at the moment. We're on an unbeaten run that we want to try and protect and continue. And we know that Standard have got to come here and try and win the game. So we have to be aware of that. And that'll certainly try and play some part in our game plan, knowing that they're in a more desperate situation than us. So it's a very interesting game and one that we're all looking forward to. Thanks, Stephen. Cedric, please. Okay. C'est une saison qui est difficile. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. La possibilité de vous qualifier dès demain soir, donc avec un match d'avance pour le prochain tour, comment est-ce que ça rentre dans votre préparation? Réponse, finalement, ça fait partie du plan de pouvoir se qualifier le plus tôt possible. Ce serait parfait. On joue avec confiance, on croit en ce qu'on fait. Vous avez mentionné déjà qu'on était invincible depuis un certain temps, donc on essaye de maintenir ce niveau-là. On sait que Standard Liège vient demain soir et qu'ils doivent absolument gagner. Donc ça va faire partie de notre préparation pour le match de demain soir. Pour eux, c'est une situation un peu désespérée. S'ils ne gagnent pas, ils sont éliminés. Donc on attend avec impatience le match de demain soir pour voir ce qui se passe. Thank you. Andrew McLean, please. Morning, Stephen. Obviously, progressing to the knockout stages would be another big achievement for the club. But how big is the carrot of potentially being able to win the group as well? Well, yeah, we want to try and do both. Is the answer. I know people will probably think if we were to get the result we want tomorrow that next week becomes irrelevant. That's not the case. We want to try and keep winning games of football. We want to keep the unbeaten run going, and we want to approach every game the same with the mentality and the attitude to try and win. Next week's too far ahead. We've got something right under our noses that we need to give full focus tomorrow, and we need to commit to this game. And if we do, I'm sure we can get the result we want. And then it's basically turning our attention to Ross County. So for us, the games in the future are a million miles away. The only one that's really important is the one that's right in front of us. Thanks, Stephen. Cedric, please. Okay. Question à propos, donc vous avez la possibilité demain de gagner et de vous qualifier pour le prochain tour. En termes de réussite, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est plus important simplement de se qualifier ou en fait, de terminer en tête du groupe? Qu'est-ce qui est le plus important? Les deux, la réponse, les deux en fait. Finalement, ce qui est important, c'est le match de demain. Ce qui se passe la semaine prochaine, ça n'a pas d'importance. Certaines personnes peut-être pensent que si on gagne demain, ça veut dire que le match de la semaine prochaine ne compte plus, que ça sert à rien. En fait, pour nous, l'important, c'est de continuer à gagner tous les matchs. C'est vraiment la motivation principale. En fait, la semaine prochaine, c'est bien trop loin pour s'en occuper. L'important, c'est d'être complètement concentré sur le match de demain et ensuite sur le match contre Ross County ce week-end. Le futur, vraiment, c'est à des millions de kilomètres pour nous. Ce qui nous intéresse, c'est ce match de demain qu'il faut gagner. Thank you, Cedric. That completes the broadcast part for the British journalists.